Chief Whip again. Ndinokuremekedzai pamusoroi my MPs ese mauya. Ndaona zvakare pana madzimambo vamwe ndaona naivo ndinovagamuchira nokuti shamwari dzanguwo makadini madzimambo ndinokukwazisai. Ndoda kukwazisai mose kuya kwamaita. Makamirira maconstituencies enyu muchibva kumaprovinces ose 10 enyika yedu. Kufara kwandinoita nhasi kwakanyanyisa saamai. Nokuti this has never happened before. We were enemies. Takanga tiri ma enemies imba iyo inoi. Mufunge mukazvitarisa kuti vanhu vashoma shoma. Asi tanga tisingaonani. Ndinoda kukudza Mwari kunyanya. Mweya wapinda mamuri vana vangu kuti nhasi tese tiri kuenda kuna baba naamai. That's very brave. Azvaibvumidziwa. Comrade President vari pano kubva 1980. Ndichizvitaura izvi. Azvaibvumidziwa Comrade President kuti utaure newe opposition. Ime opposition azvaibvumidzwa kuti mutaure newe ruling party. Ini ndaiti ndikapinda muparliament. Speaker vagiraundi paziso ndaingogara nchinda hangu kuside opposition because they were my friends. Indakati ndozonotongwa ndaiko but ndogara kuside kweopposition. Vagara zvingonditi Comrade Mnangagwa take your seat. Ndagara kuopposition. As if I knew kuti pachava nezuva sera nhasi. Ndoda kukutenderai chinhu chimwe chekuti umwe hwamaita ndimi matidzidzisa kuti this can happen. Ende kuti zvinoitika. Munyika yedu zvinhu zvakadai zvakasanyorwa munhoroondo panenge pakanganisika. Zuva ranhasi ngarinyorwe mubhuku renhoroondo yeZimbabwe. Nokuti apa hamusi kupretenda. Hamusi zvipokwenyu, mutori vanhu vatouya nepfungwa dzavo vakatogara misangano yenyu mukawirirana pachenyu muchinzwisana zvakanyanya. Izvo ndoda kuzvikudza nokukutendai kuti imi vana imi Mwari ngaave nemi. Zvakatadzwa kumashure uku. Zvakatadzika kumashure uku kunhoroondo yedu. Asi nhasi imi mazviti aiwa. Zvakakwana. Patava takuenda kunzira yedu imwe chete munyika yedu, nyika yedu imwe chete yeZimbabwe. Flag yedu is one. Yes, pakasava neopposition, pakasava ne atikure ngatikritisa kana mumba vanhu. Tinotaura vanhu mumba kuti apa chichiwa chitirei, Mnangagwa chitirei. Tikashaya mumba tikagara mumba makanyararwa, imba iyoyo haina development. Ende imba iyoyo ine hutsotsi iri kuhwandana ichisiya chokwadi. But zvamaita nhasi maratidza kuti tiri kuvaka nyika yedu asi tichitaurira kuti apa mapaona here taifunga kuti dai padai kwapo wapaona here iwe dai wanga wadai. That's what we have brought today and in the history of Zimbabwe. Zuva ranhasi ndingataura sekuti ndataura zvakawanda. Ndinoziva muparliament kuti munofamba sei. Debates should remain. Criticism must be there, but constructive criticism yekuvaka nyika yedu. Nokudaro ini saamai ndafara zvokundoshayiwa kuti huku dzangu dzese nhasi dzinopera pana. Ai ndinourayawo. Ndichafara sei ndinoda kuti ndiuye kumaconstituencies enyu. Ndisingatarise kuti ndeyani. Ndofunga munoona ndinoenda kumaconstituencies ose. Saka kuuya kwamaita ndakutofamba ndakasunungukisa zvakanyanya whether uriko kana kuti hauko uchanzwa kuti amai vauya nokuti oningoti basi. Saka sepamusha sunungukai vana vangu. Mukasvika pamba mukasaona amai munongoti zvino pfumu chidiri yedu tongochidei. Asi ndafarisa zvikuru kuti matidzidzisa muri vana but matipa chidzidzo. Ini ndikutonyara kuti zvingadai zvakaitwa kudhara but hazvinei. Chimwe nechimwe chimwe chine musi wacho, chine nguva yacho. Ndinokutendai Mwari. Ezibuye nobaba uChief Mchane Khumalo
by ichumi lane 14 chiefs are here. 14. Others were unable because of family circumstances. Among our distinguished chiefs, ukona ubaba uchief Chalumbira, deputy kababa ukumalo, njalo enguye upresident we-Pan-African Parliament. Ukona yini ngapha? Chief Chalumbira, simkai bakone ibani. Your Excellency, it's very difficult to introduce you, but I'll try to summarize. You were in the first league of freedom fighters way back in 1962. You trained and came back and demonstrated that it is possible to attack the settler regime, and you did so in Fort Victoria very successfully. That was a habinga to demonstrate to all of us and the people of Zimbabwe that in spite of the intense weaponry of the regime, you and others who were pioneers in that regard still believed that you could see Zimbabwe there, coming. Now, you had faith. I've always said to members of parliament, let us recapture that faith of self-determination demonstrated by you, the pioneers. To believe that now that we've got our political independence, economic independence is possible. We come here, Your Excellency, to pay homage to you for demonstrating that economic freedom is possible. And therefore, as we are going to tour this entity here, this special fund, which I call Zunde Ramambo. Because all of you members of parliament, you were given a demonstration. You were given some rights to give to your various constituents, to the electorate, demonstrating that the Zunde Ramambo, Ispala Senkosi, is alive through the president. President went through thick and thin thereafter. Imprisoned. He escaped the gallows by the grace of God. But you see, I have said to you honorable members, especially when we attended our common meeting last time, none of us, when we were born by our mothers, we never knew that one day we will become
what we are today. His Excellency the President, when he went through all these troubles and tribulations, he believed that Zimbabwe would be free. But he never knew that one day he will lead this nation. Let us from now on believe that to achieve this highest office, you need to be anointed. Even if you try to poison that person, as long as that person is anointed, he will survive. The poison didn't work. That's why we have him today. The poison didn't work because of the anointing. Lani futhi njengoba ngikhulumile kuqala kakho wazalwe sazi ukuthi uzakuba MP kakho lagcotshwa njengoJeremiah njengoIsaiah namanye amaprofethi. So lokhu sitshengisana kutshengisa ukuthi kumele sizibuthe. Sizibuthe njengoba upresident ezibutha. He's a very humble president. I could mention a number of things where he has assisted outside his office. Yes. Families who were desperate, he has assisted. If you allow me, Excellency, the president said no, but it's a kuluma. Right up to from Mutare to Plumtree, from Zambezi to Limpopo, there are a number of people who have received philanthropic assistance from the president. Too many to mention. Too many to mention. But of course, they say for every successful person, there is a woman behind. But I want to change that and say, for every successful man, including His Excellency, there is a woman in front. Now, all of us here, we are born of a woman. All of us. It's not by accident that God chose a woman to procreate humanity. 9 months in their tummy, 9 months in their tummy. And sometimes I thought, in that tummy, there is no fresh air. There is no window. But still, a human being is being built in the tummy of a woman. That's a mystery that we need to celebrate. Mandu. Thank you very much.
The First Lady, Comrade Mnangagwa. You saw so quick. The Speaker of Parliament, Comrade Mdenda. Mambo vedu watinavo, Chana Komalo, vatinavo pano, kudaya kunama madzimamba pano, ndinokuremekedzai. Vatungamiri vose vari pano, ndinokuremekedzai in your individual as well as in your collective capacities. Ndakamira muri Mnangagwa pano, ndinokutendai nemoyo wangu wose nokuuya kwamaita nokutiremekedzwa kwamaita. Amene kuti mai vangu vachiziva here, nandisingazivi kuti pachaita vaenzi vakawanda kudai. Amene kuti mama akafunda nana mai, I don't know. Nonetheless, I'm extremely happy. Feel welcome to Kwekwe Farm. You are most welcome. Pano ndo pa president wenyu. We are a small farm. It's not very big, but I can assure you we are productive. I don't know, my brother may make arrangements for you to see and travel around so you can see what you are doing. But I'm satisfied that we are very productive on the piece of land which you were given. In the winter, in the summer, this place is kept productive. Now, we have come here. Taande kwa president, tunaona kwa president. Pamusha pasi pa president pa mai. Mukabona zvakanaka ndo zvababa. Zvinenge zvakakanganisika hamubvisa mai. Tinorima in winter, in summer, year in, year out. We are highly mechanized. PANAP. We do our best to contribute to the national food security as a family. Both myself and my wife are from very humble beginnings. Mshakwatinova. Tivana vevarimi kumusha. So to us, farming is in our blood. Tinofara andifuni pane sondo rinopfuura kati muno munyika rateti sipano. Tinouya panapa every week nokuti tinofarira kurima. Sezvinevo takazongosangana kuti indoda kurima yavandawo kudini kurima. So we keep our little farm highly productive. Zokuti isu nema hectares atinawo pano kana toti panapa tinama hectare 600. Iwe kana one 1200 tinosangana. Sitine 600. We make sure tikanzwa patikinde mlinginangu hapana. Tikanzwa kuti kune rimwe prazi muno munyika rino producer more tons than us, ndotuma patiki koko. Say munhu iye achitikunda. But next season we make sure tamubita. Totera patikinzwa futi kuno umwe here anotikunda. Tikangonzwa kuti kuno umwe patiki indako, patiki mlinginangu. Indako unoona kuti anoita sei.
next round zotomukunda chete tetaenda kunofunda zvanodini zvandotaura izvoreva kuti mukavona anogona kudarika iwe mufarire. Inda undofunda kuti sei achigona kundidarika. Iwo chifunda maitiro ake kuti ugomudarika. Wamudarika umirira kuti kuno umwere achakudarika futi. Ukangomunzwa inda unotarira kuti anoita sei. Ndo zvinosungirwa kuita. Kwete kutsamwa kuti ndadarikwa. Ukatonzwa umwe anogona kurima kudarika marimiro aunoita, indako unofunda wakasungunuka. Asotova neshungu dzokuti udarike maitiro anoita. Tikava nemweya uyo nyika yedu inosumuka. Because we are aspiring for the best. Whatever you are doing, not nyaya dzokurima, but whatever you are doing, make sure kuti kuno umwere anoita basa raunoita asi anoita kugona kudarika maitiro aunoita. Inda ufunde kuti usvike paari nokumudarika. Tikangova neshungu idzodzo, we will all excel and the country will excel. So nyaya yecompetition haina kushata, inosumudzira nyika, inosumudzira ufumi hwenyika, because you are looking to achieve and do the best possible in whatever we do. We are not a very big farm. It's a very small farm. Asi ndoti kuna Patrick muno totangatire muno Mkwekwe. Umwe murima muno Mkwekwe ndiani tonzwa kuti ningi Patrick ndanoona kuti anorima sei. Next round tofana kumubhita. Tikambhita muno makuchina. Totsvaka kumwe. Kana muno wamunoziva kumwe. Wamunoziva kumwe. Anonyaisa kugona kurima. I will send my young brother Patrick kuti tifunde maitiro anenge achitaura nokuti iva neshungu usatsamwira uyo anogona kudarika. Ita ukama naye kuti ugogonawo. Always be ready to learn from the best. Nguva dzese. Just be ready to learn from the best. Hama dzangu ndafara kumungana kwamaita. Amuna kukokwa. Mangorangana mega nemukuru wenyu kuti handei tinopedza zuva ranhasi tiri kwa president ku Brazil. I feel greatly honored. Ameno kuti mai vachaita sekuti mese mubve pano muchifara kuti tataenda ku Brazil kwa baba naamai. So mama make sure kuti mwana mwachibva pano ayeruke kuti anga ari pano. Uye ndafara zvakare kuti panapa makasangana ZANU-PF opposition zhinji triples handichazviziva zvozvizvi. I'm happy kuti in Zimbabwe hakuna friction between the ruling party and the opposition party. From what I hear as the president, you work together. But it is critically important that we must have an opposition which must check on the ruling party. So members of the opposition, make sure you deal with the ruling party. Don't make them sit. Make sure you make them busy, the opposition. Musamboregera. Nyanga vakadini rambai mchingo criticize kuseni masikati criticize. That way munovabatsira kuti varambe vari mupower. Nokuti vanenge vachidiscover mistakes avo vachiita vachicorrect. Ivo muchingorova nokuti mukasivarova
vanorelaxa mozotora power. So my advice for opposition, please be serious in opposition. No kuti murambe muri mu opposition. Ngati president vari kujoka. That is the truth. That is the truth. Pandai ndiri leader of government business, I would make sure kuti zvino criticize one opposition kata caucus kwedu, we take those things on board. Kuti vachi kutsvaka zvitsva. Zviyatatora zvava zvedu voshaya kutori. So, do achieve. Usambotsama kwa criticize. Tora manotsi evano criticize. Ndo zvotora izvoti vachawana zvimwe here zvavanenge vangotaura uchitora uchiimplementa unogara ugogara vachingokriticiza woshinda mberi chitora zvinhu. That's how it is in politics. However, nyika inovakwa nevene vayo. To me, the first basic principle for a country is the ability to feed itself. A country must be able to feed itself. Kana nyika yakwanisa kuzvifida, it earns respect. Nokuti haiwanikwi ichitsvaka chikafu nedzimwe nyika. It is the capacity to feed itself. And I'm happy that in Zimbabwe we have the capacity to feed ourselves. We mustn't lose that goal position. Why? Government's role is to capacitate our farmers at every level. So that you may think it is expensive. There are some people in cabinet who think it is expensive to give inputs, free inputs to our people. No, it is cheaper for us to capacitate every single farmer to produce than not to capacitate them when they import. Because when you import, you are sending your own resources outside. It is critically important that you capacitate your own people to have capacity to produce at every level. This is the philosophy of your government. We do our best to make sure we support our farming sector as best as we can. That way, we remain a food secure nation. And I'm happy that so far we are managing to remain a food secure country. Of course, barring the question of the weather, that we have no control over. But you can always mitigate the impact of weather by creating water bodies and promoting irrigation countrywide. I believe that I've discussed with my Minister of Agriculture and so on, and said it to my Minister, suppose there was no rain in the country, but our people who want to eat food, whether there is rain or there is no rain. Now, work out how much hectares of land should be under irrigation, so that whether there is rain or there is no rain, but if we irrigate X amount of hectares in the country, we guarantee basically food security for our country. And my minister has done that. We have not achieved the number of hectares that are necessary, but we are progressing towards that goal, because we have now made sure that it is necessary to make sure we guarantee ourselves food security by making sure that when there is severe drought, we still have enough hectares in the country under irrigation, which guarantees us food and not import food when we are an agricultural country. And that process is going on.
Well, you are welcome to pick a farm. Pick a farm in Panache. Mushandi mayanditi. Kamukabva pano mune nzara, musati abva kwa Mnangagwa nenzara, mutabva kwa mai Mnangagwa tinzara. Ini ndorima handiti, asi handizobiki. Zvazvani? So, you are at home. Feel at home, away from home. I have no doubt that the First Lady has the capacity to make you all feel at home. As we were sitting ourselves, she was saying, Baba, I want to make sure that hapana munhu anodzokera nenzara. Kana anenge adzokera, mundiudze quietly, ndigova challenge, hapana adzokera. Nenzara. But she says, and I guarantee the deputy will make sure people are catered for. And now, may I say to you all, I think we shall have opportunity to be taken around. I don't know, Patrick? Pan facility with one out in the. Okay. Tinema baz nema kombi. So ndo chatanga kutungamira. Tinema koinza chamira chatanga kumira pamwe Rwanda. Tintomira kushibaki. Tuzomira potato, tomira kusoya. Then tozomfeed fish. Tozoenda kumombe our local breeds neze ku Japan, then we come back. Those Japan. So my young brother is going to organize that. You may omit what you don't like, but those are the things that are here. And you make sure you are taken around and you can see what we are doing. I teach my young brother that whatever we do, go and learn from the best. Tikanzwa kuti kune munhu South Africa, takamudza kuti kune mu South Africa anogona kurima zvakati, ndakamutumako. Tatsvaga teta Google tikamuwana, ndikamutuma kunoona. Tikanzwa ku Uganda, ku Rwanda kune zvakati zvinogoneka, ndinomutuma futi ikoko kuende see, and we must then do better than ikoko. That's the philosophy. So whatever we are doing here, kana pakati penyu mukaona zvave muchiona mukati I do better, tell my brother, anouya kuzoona. Next time do it better. So have the spirit to learn from the best. Then nyika inodi inosumuka. Kwete kuti wori dofu da umwe dofu habudu. Chakawa ari mberi kwako. Kuti tisimudze nyika yedu. And now it's not a day of speeches. We need to move around and see. I think Patrick and the system will organize how you're going to go around. And I think food is when this will come. She should be able to announce what you know food was saying. That's her responsibility. Where possible, I'll join you. But I'll be around. And if you want to have conference with me, questions you want to ask from me, I'm around here. This is a small little farm and it's open for anybody to move around and ask questions. Thank you. Your Excellency, if we improve your stay in power and the people of Zimbabwe are happy, let it be, Your Excellency. And they will go and wine and drink a wine. They will go and jog in the morning. That's the culture that we wanted to see. Your Excellency, we as Zimbabweans, we should be singing together. We should be playing together. We should be celebrating together. Whatever is good, it
it should be celebrated. Whatever is wrong, it should be condemned together as a family. This is the reason why we came here to embrace what you have done in your farm. When I walk out here, I will face the criticism. It doesn't matter because it improves us as Zimbabweans who are better when we are criticized. I have got no doubt at the back of my mind, Your Excellency, that this parliament, led by Jacob Mutenda, the Speaker, will bring the people of Zimbabwe together, as they have done today. There are those who did not come today because of the politics of yesterday. But when we go to Parliament, I can assure you, Your Excellency, that we are going to unpack the blueprint, the blueprint to bring the people of Zimbabwe together. We need to coexist. We need to coexist. We need to live together. Black or white, Ndebele, Karanga, we are Zimbabweans. This is our land which was fought by our grandfathers. And we are proud to be Mzilikazi, we are proud to be Lopengula, we are proud to be Mbuyanehanda, we are proud to be Monomutapa. Your Excellency, Madam, Your Excellency, allow me to say my closing remark. You have presented a culture of unity. You have presented a different platform of Zimbabweans to engage each other. You have presented the people of Zimbabwe to choose what is good, what is right, what is wrong. You have presented this opportunity for Zimbabweans to speak not against each other, but to speak to each other. Your Excellency, you have presented an opportunity for us to ride on your vision. You have presented an opportunity for us to grow as a nation. You have presented an opportunity for us to live as a nation. You have presented an opportunity to build this nation. You have presented an opportunity to live beyond your vision. Your Excellency, may God grant you life. May God grant you peace. May God grant you a good bill, healthy in the next coming years. This Zimbabwe needs you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Toda kuvatenda vacha vangu namashoko akanaka naye. Ngati mukauchiria maoko tichitenda. Zvazvitaurwa navacha vangu, Your Excellency, na our First Lady. Ndandichizviwa mumakombi vanhu vachitaura kuti izvi zvataona pano izvi dei zvaramba zvichiitwa navatungamiriri vose. Saka vamwe vanditi shefu, ndingawana vere mukana wokuinda kumunda kwavamwe vakuru vose. Tinoona kuti kuri kubuda zviriko here nyika ikure, nokuti minda takapiwa nerevolution yedu. Ko tiri kushanda here muminda imomo. Ma-honorable members, Your Excellency, vamwe vacho vati zvataona pano, taona hove dzakanaka, tafara kuona hove idzodzo, handisati ndamboona zvakadaro. Tikaona soya beans yanga ichiratidza upenyu, yatinofunga kuti inosvika nguva yayo yokusvika ikatibatsira kuita mafuta, chikafu chemombe nezvimwe zvakadaro. Taona chibage chataudzwa kuti chinoita kuma 14 tons per hectare. Ndikafunga ini, Your Excellency, kuti ma-honorable members vari 300 vari muno. Umwe naumwe akawana 10 hectares akaita. Vamwe vanayo minda vari mukati umu, asi isimbeseni, hakuna chiri kubudako. Kuna vamwe vasina, varwadziwa nomufaro wokuti dei taitawo. Nangoti ndizvitaure nokuti ndo zvavava vachindiudza. Matafara tose muchiona takadai. Ndawa muchiti mafara, asi mafara ataita isu ndokuti taona toga. Hadi munoona Thomas anzi Jesu wamuka. Zvanzi wakati haakuzvigoni kusvika ndapinza chigumwe changu paronda. Isu taingonzwa kuti mamboona kwapresident kunorimwa tichiramba, asi nhasi tagutsikana. Tagutsikana zvakadzika. Unity yamatipa, Your Excellency, ndoda kutendai ndichiburikidza nomuna speaker vedu kuti makatigamuchira kunyangwe nouwandu hwedu, asi pakati pedaba zvatidzvarira chimwe chinhu chokubatana, chokuziva. Hati ndosimbozvitaura kuti opposition criticizai kusvika pamunoda, asi ngativake nyika yokwedu. Chakanaka chaitwa nomumwe rumbidzai, chakaipa toti ichi chakaitiipira senyika. Nhasi tabatana kuona chakanaka, ngatishuvire tichienda mberi kunoita zvakanaka zvinotivakira nyika yokwedu. Nguva yatinayo pano, ndangoti ndingoba 10 minutes dzoga kuna Your Excellency, kuti pane vamwe here vangada kungopupurawo sezita rangu zvavaona. Tikawana madzimai matatu ndizvo 1-1. Ndaudzwa I was out of order. So zvanzi ndingangoita 1-1. Handiti deputy chief whip, chief whip opposition, ndimi wandotanga kupa. Uko ndiani mumwe ungada kupupura zvaona? Ndiani? Vashamu. Honorable Shamu muri kupi? Popular demand kwedera padhusi. Ngiyabonga Chief Whip. Ngithanda ukuthi ngiqale ngizehlise umthungameli welizwe ubaba Mnangagwa, ngizehlise kumama uDr. Mnangagwa, ngizehlise ku-Speaker of Parliament, bese ngithi mina all protocols observed. Bakithi sihambile, sibonile, sifundile, ongafundanga namuhla ngongafundiyo
ongabonanga namhla ngongaboniyo sikubone lapha konke kuhle kakhulu. Mina ngingedwa ngizizwa ngilengqobe enhlizweni yami ukuthi kambe lapha engivela khona lapha engiya khona ngizafika ngenze njani na, abantu engibachiye emuva ngizafika ngibafundise njani na ukuthi at household level let's produce something, let's have something to eat for ourselves, singathembeli ukuphiwa sizenzele. Izulu lonele lincane libuyileyo babu president bengikhangele lapha engivela khona ngithi wasipha sibili amabholo, xa ungengezelela baba usiphe lamadamu abe manengi ukwenzela ukuthi amanzi lawo ayesevwa somewhere. We must, I think, as a country have lapha sigcina khona amanzi, where we harvest as much water as we can so that we produce as much food as we can. The production that we have seen here, the experience from here must go and to our provinces, to our districts, to our wards, and we really learned something. I'm very grateful. Ngiyabonga kakhulu Babu President. Ngiyabonga lani ma MP elibuye lapha namuhla, ikakhulu ama MP opposition. Ngiyazi ukuthi lapha lisuke khona landelwa izinhlamba kodwa okuhleli kufunde namuhla kuhle, hambani le ku-implementa. Ngiyabonga. Baba Mnangagwa woye! Baba Mnangagwa woye! Kubatana woye! Pasina singade kubatana. Pamsoro Your Excellency, Comrade President, Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa, vanove ndiwo mukuru wedu wemauto edu enyika, mukuru womusangano, hurumende, baba na amai, Dr. Auxilia Mnangagwa. Kuburikidza nemi, Your Excellency, ndoda kuti ndiremekedze zvikurusa madzishedu ose, ndigodazve kupa remekedzo rukuru kuna baba vamutenda vari pano, ndigoremekedza utungamiriri wose kusvika kune vanga vachityaira makombi vayava nemahwindi avo. Your Excellency, nezuro ndakanga ndiri kwa Murombedzi ndina Comrade Chamu Chiwanza, tine atiri kuti isusu strategic planning for 2025 in terms of development, chigaidwa nema resolutions atakaita kuBulawayo. Chimwe chinhu chandakavataura ndechekuti history yenyu, Your Excellency, speaks for itself. Ndakavati vakapotsa vafa vachidimburwa musoro, munhu wese anoziva. Mukapunyuka neburi retsono, mukanodonza nyaya yehondo, vashoma vanoziva maponero amakaita pachitufa. Nanasi picture yenyu yapicture yacho ndinayo. Mina Chamu pazopinda veTPD, vashoma vanoziva maponero amakaita pamudzingadzi, maenda kunoda kuita musangano nana the late Comrade Tongogara, vana meya warimbo vanga varipo, vana Osheko Kunza anga varipo. Hapana aiziva kuti na 10 o'clock manga marongerwa kubombwa, pakadonedzwa bombo renapalm, mukasvetuka kubva pamanga mugere mese muchitiza kumhanya.
comrade Petsai rikamurova akanyungudika kupera kusara pasina kana bonzo kusara kwemaoko maina. Ndataura izvi chef kuti Mwari ane reason why nemidzime nyika yairamba ichikuzengesai. Ndichayeuka tichitanga kupiwa minda tichiti tikagara moti inaku kova 5 tons toona marori enyobva kunosvika kuchegutu indombotatarika ondoisa 2 hectares ikandokubvunza imotiudza ndosumuka ndoendawo pa 5 bazvandaona vana vashebva zvinomira mushe. Zvandingade kutaura panapa chef mashoko mashomanana. Chef, tiri pamusangano nezuro zvakanzi nevanhu mati muri kuenda kumangwana. Tikati kuna chamu taura kuti tiri kuenda, tikati tiri kuenda mangwana. Zvikanzi endai munovaudza kuti tachema shumba murambwe. Tachema tapfugama amai. Tamboti imbodonzai musvike mu 2030. Vana vachema chef. Muri kuti hongunda neta ndiyazopedza ye constitution. Constitution etwa nevanhu chef. Vanhu vataura. Vana vachema. Shumba murambo. Tinzwire idzidzi. Mazvita. Thank you. Thank you very much. Ngati uchire maoko gamba redu rusununguko manzwa vachitaura vakuma ini ndazviwa ini asina kuzviwa ameno kuda zheve dzinogwadza itogobetsera kuti dzipore ugonzwa mashoko ataurwa navaCharles Ndlovu. Tafunga your excellency kuti tinana madzimambo edu vari pano tikati Chief Sianzali vari pano. Chief Sianzali maamuri pano mukafamba mukaona tinokumbirawo kuti mungoisa henyu shoko rimwe chete kuna baba namai. Mr. President, no ukuru wese wanguri waremekedzwa. Ndinoda kuzokorora kuti aiwa ini ndafarisa zvikuru. Chanyanya kundifarisa kuti ndisaenda kumunda nemi ndichizvibvunza kuti ichokwadi here chandaona nhasi chekuti mapato maviri airwisana 4 years anga asingaonani ndiwo ari pamba pano. Ndambotendera kuseri kuemba ndikati pamwe handisi kuona musi vanhu vaviri ava ndo vari pano. Ndikaona aiwa chokwadi zuva riye kana ranga Mwari vangu vakarironga hakuna chinoitika kana Mwari vasina kuronga musi wakati chaitika zvakati. Ini samai ndadzamirwa zvikuru kuti chokwadi vana makura politically makura mupfungwa dzenyu. Chinonzi munhu akura kufunga kuita nokuona. Wafunga waona wazozviita. Izvi hazvisi zvokuudzwa izvi matiratidza imi uye matiudza kuti vabereki imi izvi ndo zvatiri kuda. Takuda kufamba takabatana tivake nyika yedu. ST mwanangu, thank you very much. Kana ndichikuona ikuna ndikuonese ma MPs opposition ZANU-PF kana kuti indokuonese vana vangu mose makafanana. Mushandiona ndichifamba vamwe munotoziva vamwe munotonzwa kuti ndakabva kwenyu ende ndicharamba ndichiuya. Tinoda kuramba tichifamba ndimatiudza. Ndambotaura kuti kubva 1980 vari minister kusvika nhasi waitongwa kuti wambotaura neopposition ava vari pa zvakatadzikwa nguva yese mbati mazvigona imi
Mwari ngave nemi. Mangwana kuti tizodzoka pano titi ko makazoita sei imire makamboti nai vana andifunga kuti chinhu chingazotaurika zvakare. Zvamaita izvi hakusi kugona kwenyu. Musafunga kuti makachenjera. Pane chakutumai ndochatida kutevera. Mazvita henyu ndinotenda asi pandasarawo ndasara ndichibata-bata rega ndingozokuratidzaiwa mai havanyare vana vavo ende chaitwa namai hachisekwe hazinzi mbodza okuwo unotora ngozi ka ndinotenda mazvita henyu. Kuti tochiita zvechikafu naye maybe baba vangangoda kungoti those who are above 83 years old, put up your hands. 1, 2. Yes, 3. There are just 3 people here who are 83 and above. I'm the 4th. So, all of you here, there are only 4 wise people. You are excluded. Wisdom comes with urge. I'll give you story ndakaunzwa ndiri mwana mudiki. Pane baba vakamwawawa vakadhakwa pandari ndokubva varara nokuti vanga vakadhaka vakashama muromo. Kanyoka ndokupinda. Amusi kanyoka ichipinda mubuwe inoti pinde yedzora musoro panze. Woziva? Saka kanyoka kakapinda kabudisa musoro panze. Saka vanhu vose vakanga vagere pamushapa vakashaya kuti tingabatsira baba ava sei. Nokuti nyoka zvayanga yapindamo yabudisa musoro panze yati ta. Ndokushaya kuti ngaita sei. Ndokuzande tinovhunza ngedla kamudhara kakakarara seri parupasa. Zvikanzi sekuru apa vaita sei vapindwa nenyoka zvino yabudisa musoro panze toita sei. Zvikanzi mutanami indai kurwizi munobata dacha. Ndokunobata dacha efrog. Ndokunobata dacha kachisungira cotton pagumbo redacha. Mozvinza? Yeah. Baba vaya vakarara nyoka yapinda yamasoro pai uri panze. Saka vakasungira dacha cotton. Ndokukanda dacha mberi kwenyoka ndokudhonza gumbo redacha. Dacha richidhonzwa richinda kunyoka yakatevera kuti nobata chii. But that relieved munhu anga apindwa nenyoka. Ndo wisdom dzavadhara. Ndafara nekuuya kwamaita. Ndafara kuti vamwe venyu vaona mukana yokufamba vachiona kuti kamudhara kedu kanorima sei. Vasina kuda kutenderera, aiwa, vasina ndava, munovudzwa navatenderera. Nokuti chitsva chiri murushoka. Kana uri murimi, wabuya pano, unotenderera ovona kuti kamudhara kandikundera apa ndakakunda kana kuti apa kandikunda. Paunenge wakundiwa nesu oti kuna Patrick muningino wangu
apa unoita sei kuti mangwana udiniwo ugone handiti saka vakuru vachiti chitsva chiri murushoka. So mukana wakaita souno dechipota tichiuwana nenguva zvinobatsira kuti tibatsirane tichitaurirana kugara kwamanga makaita uku vanoita nyaya dzakadini dzakawanda. Kuna vamwe vatobatsirika nokuuya kwavaita kuno mukurukura kwamanga muchidini muchiita, asi chikuru ndochokuti icho whatever you are doing you need to do better. You need to do better. How do you do better from what you are already doing? You go to somebody who is already doing better than what you are doing. So ndoda kutsvaka pakati penyu pamune zvamavona mukati apa vatinogona kudarika zviri pano ndoda kuuyako simudzai maoko. Mau different kwa havana media. Vanayo awa zvakanaka. So lele manga munaye mataura here kuti uyai kwangu. Hapana kana wana nomudava. Saka mbabona zviri pano chitikokaivo atsvakai pakati penyu mwaimbotikokavo timboitavo svondo rimwe chete tiri koumwepo tichionawo mashipi tari kuitwa handiti kana usatova vared of course kuti zvandavonapa ndo zvindinodini zvandinoitavo asi ati wanaivo nguva yekuti rwendo runoka president atimboendai kwedu tokokana kuti rwendo runo atimboendai kwa mudhenda. Tinoona kuti mudhenda zvaari speaker kumunda handi speaker chaizvo here. Ndo zvatinofarira kudzidza nokudzidza. Mavona chakanaka chiva neshungu chokusvikavo ipapo. Iva neshungu. Usasoda kubvunza zvakanaka zvausingagoni kuti uzvigozvigonawo mangwana handiti. So I'm so happy that most of you were free to go around to see what we are doing here. And ndikanzwa kuti kune Patrick Mnangagwa tikanzwa kuti kune very good farmer muno muZimbabwe. Uri pangari a good farmer ku Chinoi. Ndakamutuma kunovona kusvika mudarika. So the last time takanzwa umwe anokohwa kupfuura what do we do per hectare South Africa ndakamutuma futi. So always what do you say? Benchmark yourself with the best. Whatever you do, benchmark yourself with the best. Kana waona kuti pamberi chika kusora tsvaka somebody who is doing better than you, whatever you are doing, so that you improve. So we never get satisfied with what we are doing. We never. Patakatanga kuya panapa taita 6 tons per hectare. Tikanzwa kuti kuna mwana odarika Patrick ndanoona. Tadarika tutsvaka kuti mwauri kubvuta. Kwakati inda. Takazoguma ndatuma Patrick ku South Africa. Tanzwa kuna vana tidarika ku South Africa. Tikamutuma. Takuvarova. Kana kumunomwa munonzwa anopfuura 14 tons per hectare tibuze anoinda Patrick. More than 14 tons per hectare per hectare yako. Anoinda unobona munozviita sei. Then do it to copa. That's how we must do. Never be jealous. Try to learn from the best. You see? So not that we are the best here, but we try to do our best to match the best. That's what we must do. And that's what we must do in life. Try to see those who have done well, go and learn from them. Don't avoid good things. Go there and learn. Never shy away from learning. And never shy to show that you are ignorant. Aywa. Everybody, no one will know everything. It's something you may not know, so you must learn. And now, on behalf of the Mnangagwa family, First Lady in particular, toda kutenda imose nokuya kwa maita.
hameno kuti first lady vachakwanisa kufidha zvakakwana, asi vakatadza isoti Mnangagwa ndimai, isusu kwa Mnangagwa tinofidha. Hameno avaira moyo kuti vasazvikwanisa here. Handiti? So I hope kuti mama, everybody should have enough drinks, enough food. Pano guta pamushape hurudza, pamushape hurudza pano mama. Everybody must be satisfied. Vanda kutakura vachidini. Regai nditende zvataurwa naPresident kuri kuti kuridzira kubatana nokushanda zvakasimba uye kuti pamusha tinge tichiwana chikafu. Kana kuri kuti tanyanya kuomerwa tikazobatsirwa asi tine mbove nezvatinenge tinazvo pamusha kubudikidza nekushanda.